Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Rozman dan ini Niaga AWANI, dan antara perkembangan terkini adalah syarikat penerbangan tambang murah MYAirline mengumumkan pergantungan operasinya berkuat kuasa hari ini 12 Oktober 2023. Menerusi satu kenyataan, syarikat itu berkata penggantungan tersebut akan berlanjutan sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Menurutnya, tekanan kewangan menjadi punca keputusan sukar itu terpaksa dibuat selain menunggu penstrukturan semula pemegang saham dan penjanaan semula modal syarikat itu. Ahli lembaga pengarah MYAirline turut kesal dan memohon maaf kerana terpaksa membuat keputusan tersebut. Pihaknya telah bekerja tanpa jemu untuk meneroka pelbagai pilihan perkongsian dan penjanaan modal untuk mengelakkan penggantungan ini. Malangnya kekangan masa menyebabkan pihaknya tiada pilihan selain terpaksa mengambil keputusan tersebut. Sementara itu, MYAirline turut menasihati penumpang yang terjejas supaya tidak ke lapangan terbang selain perlu mencari alternatif lain untuk ke destinasi mereka. Katanya lembaga pengarah, pemegang saham dan semua kaki tangan MYAirline akan bekerja tanpa jemu untuk menyambung semula operasi secepat mungkin, tetapi pada peringkat ini pihaknya tidak dapat komited kepada sebarang garis masa. Sebarang perkembangan terkini katanya akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Pelanggan yang berdepan sebarang masalah boleh menghubungi customer care at myairline.my untuk mendapatkan bantuan sokongan. Ini kenyataan media yang baru diterima daripada Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MEFCOM. MEFCOM sedang menyiasat syarikat penerbangan tambah rendah MYAirline yang memutuskan untuk menggantung operasi hari ini. Ia berdasarkan ulasan dalaman dan aduan yang diterima, antaranya mengenai pembayaran berkanan syarikat penerbangan itu yang belum dibayar kepada pekerjanya. Pada masa sama, MEFCOM turut mengarahkan MYAirline untuk segera menguruskan pengguna yang terjejas, termasuk memaklumkan tentang penggantungan selain menerbitkan pemberitahuan menerusi saluran komunikasi syarikat tersebut. MEFCOM berpendirian teguh bahawa MYAirline masih bertanggungjawab untuk membayar balik pengguna yang telah membeli tiket dengan syarikat penerbangan itu tetapi tidak dapat melakukan perjalanan memetik kenyataan tersebut. Malah Suruhanjaya itu turut mengarahkan MYAirline untuk menghentikan serta-merta penjualan dan tembahan penerbangan dari semua platform tempahan sehingga diberitahu kelak. MEFCOM ketika ini sedang berhubung rapat dengan MYAirline dalam menangani isu tersebut dan akan memaklumkan perkembangan lanjut berkaitan operasi MYAirline dalam masa terdekat. Baik, esok akan berlangsungnya Pemantauan Belanjawan 2024 Madani pada 13 Oktober dan banyak tumpuan yang telah kami berikan sepanjang berminggu-minggu untuk kita lihat apakah solusi, cabaran dan peluang bergerak ke hadapan. Dan antara tumpuan pada pagi ini untuk kita lihat bagaimanakah cabaran peluang untuk usahawan di Malaysia, di mana 79% daripada perusahaan kecil dan sederhana PKS di Malaysia memulakan perniagaan mereka dengan wang simpanan peribadi mereka serta sokongan kewangan daripada keluarga dan rakan menurut kajian Funding Societies. Platform kewangan digital PKS Asia Tenggara itu telah mendedahkan data tersebut dalam kewangan digital PKS dan tingkah laku pembayaran laporan Asia Tenggara 2023 yang meninjau hampir 1,000 PKS di Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand dan Vietnam bagi memahami sikap dan cabaran PKS di rantau ini. Ketua Negara Funding Societies Malaysia, Chai Kiong pun berkata, kajian tersebut memberikan gambaran berharga tentang cabaran dan peluang dihadapi oleh PKS di Malaysia. Dan sudah bersedia untuk mengulas lebih lanjut adalah Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman, merupakan Dekan Pusat Pengajian Siswaza Universiti Malaysia, Kelantan UMK. Saya nak ucapkan terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sebelum itu, Prof mungkin boleh kongsikan iaitu keadaan semasa. Bagaimanakah mikro dan PKS di rantau ini menyesuaikan diri dengan perubahan lanskap ekonomi yang kita dapat lihat secara terang dalam beberapa tahun ini sejak pandemik COVID-19 dan apakah cabaran khusus yang mereka hadapi pada masa ini? Okey, terima kasih Ina bagi peluang untuk saya bercakap di sini. Okey, isu ni bukan isu yang baru. IKS dengan mikroindustri ini sudah lama kita dah bincang berpuluh-puluh tahun. Tetapi kenapa belum ada penyelesaian? Kenapa data-data yang dibuat kajian menunjukkan masih mikro masih lagi mempunyai keperitan dan kesusahan. Jadi saya rasa macam ni. Apabila post COVID keadaan landscape bisnes sudah berubah, maka consumer sekarang pelanggan mengharapkan servis yang terbaik. Alright? Dan pelanggan mengharapkan produk itu mesti memenuhi hasrat mereka. Jadi
dengan adanya AI, artificial intelligence, dengan digital economy dan sebagainya, sekarang telah memberi banyak peluang kepada pelanggan untuk memilih barang yang mereka sukalah. Tetapi asasnya begini, kita ada banyak agensi-agensi kerajaan. Jadi saya harap Belanjawan Madani yang akan dibentangkan oleh Amat Perdana Menteri esok kena lihat balik pemantauan yang teliti di mana allocation telah diberikan kepada IKS, di mana dia pergi. Adakah sampai ke tahap mikro industri usahawan? Kenapa usahawan sekarang terpaksa kena ambil duit sendiri dan menjadi, tetapi dalam Belanjawan kita nampak juta-juta ringgit telah dibelanjakan dan kita ada banyak agensi-agensi yang terlibat dalam SME. Tetapi kenapa ini berlaku? Apakah latar belakang dia? Bukan saja berlaku di Malaysia, tapi juga di negara-negara lain di Asia. Tapi kita dalam konteks Malaysia. Jadi saya sangat-sangat berharaplah bajet esok ni kita kena ada satu jawatankuasa lah yang tetap untuk memantau ni. Jawatankuasa ni jawatankuasa bebas di mana mereka boleh pantau kewangan itu. Adakah mereka sampai? Jadi kita kena ada jawatankuasa itu dibentuk untuk membuat pemantauan berkala. Apabila bajet diluluskan, bajet itu kena sampai kepada usahawan dan kita study balik apakah usahawan yang kita sekarang ni kreatif atau inovatif. Adakah produk-produk kita hasilkan tu dia standing dengan kualiti antarabangsa, standard antara segi keselamatan dan tentang produk itu dan bagaimana. Kenapa? Apa sebabnya? Tapi kalau kita lihat dari sejarah yang negara-negara macam kita Tigers seperti di Korea, even China sekarang telah masuk pasaran dunia dengan begitu pantas sekali boleh nampak kenapa mereka berdemikian dengan IKS dengan Micro. Kita dapati big name. Saya banyak kali telah bangkitkan isu ni nama-nama seperti Samsung, Hyundai, even like Sani, semua ni daripada micro industri. Kenapa? Jadi saya rasa usahawan sendiri pun kalau sekiranya bajet itu telah diberi allocation, mereka kena gunakan duit itu sebaik-baiknya untuk memperbaiki produk. Jadi sebab itu Nina, saya sangat-sangat mengharapkan universiti-universiti tempatan yang ada pakar-pakar dalam bidang-bidang sains teknologi dan pengurusan sebagainya kena kerjasama, kena tolong kita punya IKS dan micro industry. Saya nampak itu ada banyak lompang di situ. Kedua ialah agensi-agensi dilantik itu mestilah kena pantau apakah allocation itu telah sampai, adakah bisnes itu berjaya atau gagal, kenapa dia gagal dan kita kena ambil tindakan dengan segera. Kita bukan lihat kepada problem, kita tengok kepada solution. Bagi saya solution lebih penting. Jadi kalau kita every year dalam keadaan kita membelanjakan juta-juta ringgit tapi IKS masih lagi tak perform, masih lagi di bawah 30%. Jadi di mana kita perlu melakukan perubahan ini adalah bermula daripada IKS dan usahawan sendiri. Usahawan kena gunakan allocation tu, jangan banyak berhutang. Bila kita banyak berhutang, maka hutang tu kita akan bayar tanpa ada apa-apa feedback kepada kita lah usahawan itu. Tetapi saya nak nyatakan Senina, usahawan kita ni memang hebat. Saya ambillah contoh daripada negeri Kelantan kan. Saya duduk 11 tahun. Saya nampak usaha mereka ni memang hebat. Mereka boleh bersendirian untuk memajukan banyak bisnes, terutama sekali makanan kaitan dengan servis industri lah. Tetapi produk-produk itu tak pergi ke mana. Di situ je. Jadi kita nak agensi-agensi di bawah banyak kementerian. Suatu saya sangat berharaplah menteri-menteri yang diberi KPI itu mesti menjalankan tugas dengan baik dan kita memberi yang terbaik untuk ni. Bukan saja itu, tapi kita ahli-ahli akademik yang lain pun kena banyak bantu. Macam saya banyak bantu dari segi sumber manusia. Saya bagi banyak idea kepada mereka macam mana kita nak ubah sesuaikan. Contohnya saya bagi tahu kita nak buat gaji progresif. Macam mana kita capai? Mestilah kita kena lihat produktiviti pekerja sendiri. Adakah pekerja bersedia? Kalau gaji pun tak dapat dibayar, bagaimana itu syarikat itu akan survive? Jadi syarikat-syarikat kecil ni kena belajar satu satu kumpulan yang besar. Mereka kena form a team dan mereka kena bekerja sama. Maka dengan cara itu saya rasa akan berjaya. Kalau mereka solo bersendirian, tetap mereka susah nak berjaya. Jadi kita kena study balik attitude, sikap bukan pelanggan tentang usahawan. Kenapa usahawan tu mulakan produk itu? Adakah produk itu boleh memasuk pasaran dunia? Boleh atau tidak? Jadi dalam konteks itu saya rasa kita semua bukan saja beban tu di tangan Yang Amat Perdana Menteri, tapi kita semua kena bekerjasama. Itu pandangan saya awal, Ina.
Banyak isu yang telah dikongsikan oleh Prof. Bala sendiri, apa yang boleh saya katakan produk oleh PKS itu sendiri haruslah berkualiti, memenuhi standard, peruntukan dah ada tetapi belum dimanfaatkan. Agensi dan institusi perlu kukuhkan kerjasama termasuk juga dengan pengurusan gaji, tenaga kerja dengan hutang-hutang. Jadi kalau kita nak sentuh untuk kita atasi setiap cabaran di setiap peringkat ini, adakah terdapat dasar atau inisiatif yang sedia ada atau perlu ditambah baik untuk sokong mikro dan PKS dalam menangani setiap cabaran ini? Okey, Ina. Dasar polisi very clear. Itu tak ada masalah. Kita ni antara negara yang terbaik sekali dari segi dasar dan juga polisi sedia ada. Sekarang ini pelaksanaan, implementasi itu paling penting. Sebab tu saya tadi mengatakan, Ina, kena lantik satu badan bebas, badan yang penuh dengan integriti, ada good governance, dan badan ini adalah independen untuk memantau setiap belanjawan yang kita telah berikan kepada IKS, adakah IKS telah terima peruntukan itu. Dan saya fokus kepada mikro. So mikro merangkumi lebih kurang 70%, 80% dalam negara kita. Dan mereka lah sepatutnya satu enjin untuk pertumbuhan ekonomi negara pada masa akan datang. Jadi kalau kita tengok landscape-nya dia adalah bukan saja kita nak tengok cara dia membuat produk, kita juga tengok internal customer dalaman ialah pekerja. Adakah pekerja sudah bersedia mengambil bersama-sama cabaran itu dan mereka kerja untuk IKS dan juga mikro untuk maju. Sebab tu saya katakan mikro tidak boleh berjalan secara individu. Contohnya saya katakanlah perhotelan. Mereka minat nak buat hotel, homestay dan sebagainya. Mereka kena gabung dan berbincang dan sebagainya. Ini berlaku di Korea. Di Korea ini apa mereka berlaku ialah mereka bergerak secara individu tetapi mereka bincang sama-sama. Saya tengok sendiri Ina di industri yang di Korea. Saya pernah duduk dengan dia orang, banyak profesor dari pelbagai universiti datang bincang tetapi mereka bergerak sendiri tapi idea itu dikongsi. Ini jarang berlaku di Malaysia. Kita ini nak solo tak boleh. Okey, apakah peranan agensi kerajaan-kerajaan yang ada ialah dengan jawatankuasa yang bebas ini kita boleh lantik dalam banyak sektor. Contohnya sektor perkhidmatan, sektor pembuatan, sektor elektronik dan banyak sektor. Jadi dengan itu kita bagi banyak input dan wang itu kena belanja dengan hemat. Kalau tidak, kita menghadapi banyak masalah lagi. Hutang negara akan bertambah, hutang usahawan akan bertambah. Jadi bila mana kita nak menjana pendapatan itu untuk membayar gaji kepada pekerja kita? Baik dasar kita yang dasar baru YB Rafizi buat tentang gaji progresif memang terbaik. Tetapi adakah IKS mikro telah bersedia untuk itu? Adakah pekerja kita bersedia untuk menukar landscape dia? Adakah mereka dengan ilmu mereka tu membantu syarikat IKS untuk bantu? Sebab tu saya amat risaulah dalam keadaan sekarang ni, sebab dunia sekarang ni bukan dunia kepunyaan kita. Malaysia adalah kepunyaan everywhere. Jadi Malaysia adalah negara yang paling terbaik sekali. Dalam landscape dia pun bagus, strategik bagus, tapi kita kena ada satu jawatankuasa yang tetap ditubuhkan. Ini cadangan saya secara serius sebab saya rasa Amat Perdana Menteri pun telah pergi banyak negara, dia buat banyak network, very good. Tetapi apakah implikasi pada negara itu? Jadi setiap orang kena bekerja lah daripada atas sampai bawah. Itu saya punya dan universiti kena banyak bantu. Kita ada banyak produk-produk yang telah jaya di peringkat dunia. Kita telah menang dalam gold medal, silver dan sebagainya. Tapi adakah medal-medal kita menang tu tidak berlaku? Jadi saya rasa kita kena ada satu 3 penjuru bersama dari agensi kerajaan, dari pihak universiti, kita boleh bagi penyidikan, inovasi dan juga di peringkat IKS kita bantu. So we need to help. Itu memang emak kita lah. Dalam agama kata kita kena bantu orang-orang lebih susah. Kalau kita kajian yang telah dibentangkan tadi berlanjutan, kalau IKS tak boleh survive, is very problematic kepada negara kita. Tetapi saya beritahu, banyak usahawan-usahawan kita yang muda-muda, yang inovatif, saya tahniahlah kepada mereka. Mereka bertungkus lumus untuk bantu negara kita. Jadi kita kena bantu mereka. Itu yang saya punya pandangan yang awal. Jadi esok memang setiap tahun kita ada belanjawan. Memang IKS akan diberi wang yang banyak. Tetapi next 12 months, next 12 bulan nanti kita kena dapati, kita kena kurangkan itu tapi kita banyakkan dia orang punya impact dan sebagainya. Jadi boleh kita bayar gaji. Kalau IKS boleh membuat jana pendapatan tinggi, we can do that. Jadi saya kata buat satu rangkaian antara IKS dan kita bantu sebagai facilitator. Jadi why not? Kita ambil banyak profesor yang terkenal dalam bidang bagi mereka peluang untuk jadi jawatankuasa itu dan mereka pantau dan mereka bagi idea. Ini tiba masa kita kena meluangkan masa bersama dengan IKS dan sebagainya.
Itu yang saya nampaklah selama saya dalam akademik dan juga dalam industri. Saya banyak membantu industri. Saya banyak bantu dari segi hubungan hubungan industri, sumber manusia, marketing, entrepreneurship supaya mereka boleh bergerak. Kita pun merancang industri Malaysia Kelantan sebagai industri keusahawanan. Kita akan bergerakkan untuk meningkatkan lagi IKS di Kelantan, keluar dari Kelantan dan mereka boleh berjaya. Dan sama juga negara-negara lain. Jadi kita kena work as a team now. State government, persekutuan mesti bekerjasama. Itulah pandangan saya lah. Baik, kita tahu keadaan sentiasa berubah dan berubah dengan pantas sekali. Bagaimana banyak yang telah dikongsikan harapan dan juga cadangan oleh Prof sendiri, tetapi seperti yang saya katakan tadi, iaitu keadaan dan kita tahu dunia berubah dengan pantas sekali. Jadi bagaimana kerajaan dapat pastikan rangka kerja belanjawan baharu untuk 2024 ini cukup fleksibel untuk sesuaikan diri dalam keadaan yang berubah-ubah dan keperluan yang berubah-ubah, dan apa harapan Prof untuk belanjawan 2024 ini? Okey. Saya cadangkan macam ni, kalau sudah dibentangkan peruntukan kas untuk IKS kan, jangan menggunakan banyak prosedur. Prosedur ini kalau boleh menyebabkan lambat IKS untuk dapat peruntukan itu. Kita kurangkan prosedur-prosedur, kita gunakan satu prosedur yang direct kepada mereka. Maka di sini kita nampak kita jangan melalui banyak saluran baru duit itu sampai. Contohnya katakanlah SOPM telah announce. Dalam masa 2 bulan ini kita kena duduk merangka satu jawatankuasa yang saya kata tadi bebas untuk merangka, dan apa yang kita kena study dulu, apa yang IKS ataupun mikro untuk mereka bergerak dalam industri mereka, apa cabaran mereka, study dulu. Lepas study problem tu, kita bagi solution. Lepas bagi solution, baru kita bagi peruntukan. Jangan bagi peruntukan terus pada mereka. So mereka ini pun saya rasa mereka perlukan duit untuk membayar hutang mereka. Kalau duit itu bagi untuk bayar hutang, apakah kaitan dengan produk mereka dan develop dan sebagainya. Jadi saya rasa mereka ni entrepreneur. Entrepreneur ni bukan menjana profit dalam masa yang pendek. Mereka bukan businessman, mereka usahawan. Usahawan ini perlu ada jangka masa panjang. Tetapi kita kena create brand kita. Kita kena bawa brand kita di peringkat negeri, di peringkat negara dan sebagainya. Tapi semua ini kena dibantu oleh agensi-agensi yang dibawa untuk bantu IKS ini. Jadi saya rasa agensi-agensi ini pun ada dia punya office pejabat-pejabat di luar negara. Macam Madrid, Kementerian Antarabangsa dan sebagainya. Jadi Kementerian Luar Negara itu mereka juga boleh membuat promosi-promosi. Jadi saya rasa pameran-pameran yang besar perlu diadakan di Malaysia dan juga di luar negara dan ASEAN. Jadi jangan kita pergi ke negara-negara jauh, kita buat di ASEAN saja. Bolehkah kita penetrate market kita di ASEAN? Macam mana kita nak buat? Apa perlu kita buat? Apa produk kita? Cuba tengok, kadang-kadang kita tengok di Indonesia, makanan dia kan sudah sampai ke peringkat dunia. Makanan Thai. Sampai. Jadi semua ini adalah brand-brand kita, tapi kita boleh rebrand balik. Saya pernah nampak di di Australia, ada orang jual nasi kukus tapi dia rebrand. Namanya lain, kedainya lain, tapi memang orang ramai pergi. Jadi kenapa kita tak buat macam tu? Jadi saya rasa buat benda yang kecil tapi look at the big picture. So again, dalam belanjawan ni saya sangat-sangat harap next budget IKS sudah membuat pertumbuhan ekonomi yang hebat. Kita tak nak mereka berhutang. Kesian tau. Nanti mereka berhutang, macam mana mereka nak bayar gaji pekerja? Macam mana mereka nak tumpukan pada keluarga mereka? Macam mana tumpukan kepada negara? So I look at the big picture. Malaysia is the best country. Kita boleh menggerak lebih pantas dari negara-negara lain. Tapi kalau kita ada prosedur, jangan banyak prosedur, kita cut off and direct one prosedur, and ada jawatankuasa dan terus kita pantau dan kita bantu mereka. Itu cadangan saya. Itu adalah antara harapan dan sinaran untuk usahawan di Malaysia menjelang Belanjawan 2024, dan kita dapat berharap untuk sediakan PKS dengan sokongan kewangan yang diperlukan untuk berkembang maju. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman, Dekan Pusat Pengajian Siswazah Universiti Malaysia Kelantan UMK, dan semua ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Jangan ke mana-mana, kami akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Saya ingin bebaskan rambut saya. Ya, lakukannya. Walau apa pun anda lakukan, jangan risau. Sunset baharu dengan vitamin C, minyak argan dan elastin dalam Active Infusion. Untuk rambut lembut mengurai dengan haruman berpanjangan. Bebaskan rambut cantik anda dengan Sunset baharu. Magnum Matcha Crumble baharu.
aiskrim matcha lembut, saludan coklat tebal dan cebisan biskut rangup. Magnum Matcha Crumble baru. Magnum, kenikmatan sejati. Perkembangan situasi semasa. Beberapa negara di selatan Asia Tenggara dijangka dilanda jerebu berikutan pengesanan 353 titik panas. Kerajaan akan membincangkan soal caj transaksi duit now QR dalam mesyuarat khas. Setiap suara pasti didengar. Perdana Menteri mengakui wujud keresahan berkaitan kenaikan harga barangan yang memberi kesan kepada perbelanjaan rakyat. Ikuti segalanya hanya di AWANI 745. Sudah menjadi impian setiap usahawan untuk melebarkan sayap perniagaan mereka ke peringkat antarabangsa. Pengasas jenama kosmetik tempatan Aris Zafri dan Wawa Zainal tidak ketinggalan merancang untuk mengekspor produk Wawa kosmetik ke negara-negara Asia seperti Brunei, Singapura serta Indonesia bermula tahun hadapan. Bagaimanapun, Errol dan Wawa mengakui ia bukan perkara mudah untuk direalisasikan, terutamanya apabila produk yang dihasilkan adalah produk kecantikan. Kalau lebih mudah sebenarnya kita ada bantuan daripada badan-badan tertentu daripada Malaysia lah terutamanya. Because kosmetik very strict regulation, so kita memang sangat memerlukan bantuan dengan orang-orang yang expert lah dalam bidang ni. Soal dana tu insyaAllah kami boleh. Kami ada, tapi untuk nak keluar tu agak susah sikit dengan regulation yang tertentu daripada pihak-pihak di luar sana. Tidak dinafikan, media sosial menjadi medium utama pemasaran produk Wawa kosmetik sejajar dengan perkembangan dunia teknologi pada masa kini. Ujar Errol lagi, peranan media sosial telah membantu usahawan-usahawan baru mempromosikan produk dengan mudah selain membantu meneruskan kelangsungan usahawan yang sudah lama bertapak. Zaman sekarang ni tidak disangkal lagi media sosial sangat berguna untuk usahawan-usahawan di luar sana, termasuklah diri saya sendiri. Dan apa yang paling penting untuk usahawan-usahawan yang baru nak memulakan perniagaan, jangan malu, jangan segan untuk menggunakan social media sebagai platform untuk kita mempromosikan produk kita. Memang banyak positif result daripada social media itu sendiri. Tambahnya, mereka akan terus memperhebatkan penggunaan media sosial dalam perniagaan dan berharap usahawan lain tidak ketinggalan memanfaatkan platform ini dengan sebaiknya. Baru-baru ini timbul kekeliruan tentang bayar guna duit now QR akan ada caj tambahan pada pengguna dan membebankan peniaga kecil. Sebenarnya tidak betul. Kekeliruan yang timbul itu susulan laporan yang tidak tepat dan tidak lengkap sehingga mencalarkan reputasi Paynet. Jangan risau, saya bantu anda untuk faham perkara ini. Pertama, berkenaan e-pembayaran yang dibuat oleh pelanggan kepada mana-mana peniaga. Pelanggan tidak dikenakan sebarang caj. Peniaga selalunya dikenakan apa yang dipanggil kadar diskaun pedagang atau Merchant Discount Rate MDR. Ini bukan satu caj baru dan wujud di mana-mana negara yang menggunakan e-pembayaran. Ia dicaj berdasarkan peratusan nilai transaksi setiap pembayaran dibuat. Seorang peniaga akan menerima pembayaran yang dibuat oleh pelanggan mereka selepas ditolak MDR. Pada masa ini, pembayaran kad debit dan kredit dikenakan MDR, manakala terdapat penepian atau waiver MDR pada pembayaran QR. Mulai 1 Oktober 2023, penepian MDR untuk pembayaran QR duit now ini telah ditarik balik. Mulai tarikh itu, para pemeroleh boleh mula mengenakan caj MDR tersebut dan ia termasuk caj Paynet sebanyak 0.25%. Bagaimana dengan para peniaga kecil? Jangan risau, menurut Paynet, dana rizab bakal diwujudkan oleh Paynet untuk memberi insentif kepada pemeroleh supaya tidak mengenakan sebarang MDR kepada para peniaga kecil. Adakah anda sebagai peniaga kecil bakal dikenakan MDR? Rujuk kepada pemeroleh anda. Sebilangan besar pemeroleh bank dan bukan bank mengesahkan mereka tidak akan mengecaj MDR tersebut. Namun, adakah anda tahu yang Malaysia adalah antara negara terakhir mengenakan MDR untuk pembayaran QR dan kadar dikenakan adalah antara terendah? Kedua,
Ada juga kekeliruan berkaitan yuran 50 sen untuk pembayaran QR sekiranya ia melebihi RM5,000. Ini tidak benar. Sebenarnya, charge itu dikenakan untuk pemindahan dana rakan ke rakan atau peer-to-peer daripada QR pribadi ke QR pribadi lain, bukan pembayaran kepada peniaga. Ini sama sekali tidak berkaitan dengan pembayaran QR kepada pedagang. Kedua-dua yuran tidak akan dikenakan untuk transaksi yang sama dalam apa-apa situasi. Tapi, Bank Negara Malaysia BNM juga telah mengesahkan bahawa bank-bank utama dan penyedia perkhidmatan kewangan bukan bank akan mengecualikan yuran transaksi untuk perniagaan mikro dan kecil yang menerima pembayaran duit now QR. Selain itu, perniagaan menggunakan duit now QR sebagai kaedah pembayaran juga tidak perlu menanggung kos berulang untuk penyewaan terminal tempat jualan POS bagi saluran pembayaran berasaskan kad atau kos overhead dan tambahan pentadbiran untuk pengendalian pembayaran tunai. Di samping itu, PayNet akan memperuntukkan sumber untuk membantu membiayai kos yang ditanggung oleh pemeroleh yang terus menawarkan pengecualian penuh kepada perniagaan mikro dan kecil yang menerima pembayaran duit now QR. Duit now QR kekal sebagai kaedah pembayaran yang berpatutan serta kos efektif. Jadi, jangan risau, teruskan transaksi kewangan anda secara digital. Magnum Matcha Crumble baru. Aiskrim matcha lembut, saluran coklat tebal dan cepisan biskut rangup. Magnum Matcha Crumble baru. Magnum, kenikmatan sejati. Mama, baju kotor. Breeze 2 dalam 1 Silky Sakura membersihkan kotoran degil dengan haruman berpanjangan walaupun ditinggalkan semalaman. Melangkau pelembut dengan Breeze 2 dalam 1. To be fair, you don't sing good tonight. Kejutan tak diduga. Saya faham masalah menghafal lirik ini. Ahad ini, duet yang paling epic. Amin Masdi! Bisa Aziz! Yang dengan kalian! Bisa! Wow! Mamat! Mamat! Jangan sedih gini! Jangan sedih! Nantikan All Stars Gegar Berganza. Banjir ini luar biasa. Yang ni memang menyeramkan. Setiap masalah dihadapi bangsa pasti ada punca dan dalangnya. Tugas kami untuk mencari, mendengar dan membongkar sebarang isu atau masalah agar ada penyelesaian. Setiap sudut akan diteliti, penjelasan semua pihak akan diamati. Tiada fakta yang akan disembunyi. Kita bongkar semua, dedah sampai habis. Mendedahkan kepincangan, rasuah dan masalah rakyat jadi tanggungjawab yang kami galas. 501 bongkar, terpaling dedah. Kita benci kriket. Cikgu yang pasal kita main. Patut je walau pack game main ni, kita dah tak payah dah nak main kriket bodoh ni. Thanks for joining us. My name is Ibrahim. Sani. Very recently, the Malaysia Economic Monitor has been published for the October 2023 publication, talking about the current status of the economic situation or the current standing economically for the country. Here to discuss this and more is the representative to Malaysia and country manager for the World Bank Group, Dr. Yasuhiko Matsuda. Thanks for joining us, Yasuhiko. Let's talk a little bit more in terms of the top line findings from the MEM and what would be some of the key highlights that you think is important for us to think about. Okay, well, Ibrahim, thank you very much for inviting me for this interview, first of all. And indeed, we published our 28th edition of the Malaysia Economic Monitor, and this one is titled Raising the Tide, Lifting All Boats. And MEM, as we call it, has two parts. One is the macroeconomic update, and then the second part of the special topic. So this edition's special topic is about the role of fiscal policy instruments in reducing poverty and inequality. So the headline finding would be that Malaysia's fiscal policy tools do a reasonable job reducing poverty and inequality, but
they can be more effective. This is very consistent with your predecessors, actually, two predecessors ahead of you that talks about that, where we're on the right track, but it could be further enhanced in terms of widening the social safety net, for instance, talking more about pensions and trying to understand a little bit more about pension funds, trying to increase healthcare services to the poor and needy. These are long-standing issues that needs to be addressed, and of course, we're looking at this budget being addressing these kind of issues. Do you feel that it's more pronounced these days following post-COVID? Or do you feel that other issues needed to be attended first ahead of addressing poverty or widening the safety net base? I see. So I think if you were in a policymaker's shoes, you can't be choosing, one issue over another, right? Yes. Everything does require attention, well, not everything, but multiple things at Yes. the same time. I would say, though, that this is one of the topics that would be worth attention, not for the short run only, but also for the long run. As you know, and people know better than I, Malaysia has been a remarkable example of reducing poverty and inequality while achieving high growth for a number of decades. But for the past decade or so, the pace of poverty and especially inequality reduction has slowed down, even before COVID. And COVID has, of course, worsened poverty, and likely also worsen inequality. So I think it's more accentuated now, and it's good to arrest the sort of the pattern of stalled progress and continue to push the reduction forward. Considering that our outlook for growth quarter on quarter will be moderated, we saw how we have kind of calmed down from the post-COVID growth, hyper-growth. From third quarter last year, in fact, second quarter of last year has come down now, and in a way, it's gradually reached to a point where the government is expecting around 4.5 to 5.5 kind of growth, which is to a lot of degree kind of expected. Knowing that this is the case, where do you think the stimulus is going to be in terms of trying to help address poverty or raising the poverty, and on the back of a growth being moderated for the quarters to come? Yeah, it's a tough balancing act, I suppose. Historically, much of poverty reduction and inequality reduction came from people earning more wages and income through structural transformation. I'm talking, decades ago, from moving from agriculture and low-wage mining kind of employment to modern manufacturing and services. That structural transformation also has slowed down, right? And if you look at the proportion of workers in the medium skill rank, it hasn't moved very much for the last decade or so. It's around, if I'm not mistaken, 60%, or a little bit below, are all in the medium skill level. High skill is below 30%, and the rest, of course, the low skill. And the wage gap between the medium skill and the high skill is significant, right? So in the long run, you need to change that structure, and the government, I think, has the focus in the right kinds of policies in terms of attracting more foreign investment of the high quality kind, and trying to push certain kinds of industrialization and manufacturing development through the new industrial master plan. And so, that's right. I was about to right? say that. So how are you looking at, or how does the World Bank look at, with all these master plans in place, the new industrial master plan, the energy transition roadmap, and many of these overtures that the government has been announcing? The economic minister, Rafizi Ramli, was talking about 10 to 20 catalytic industries, new industries that could be created to allow for such just growth to be achieved. Is this a positive step towards the right direction in trying to so-called lift the boats right now? I think so. In terms of the intent, whether all of the visions are attainable, remains to be seen, because, I have learned over the last 2 years of being here that there have always been good ideas, good policies. Challenge is implementation, right? And I know that the government knows it, but the only way to know is to see the actual implementation. But in terms of the direction and intent, I think many of those ideas are, pointing in the right direction. I like how the MEM for this publication is presenting the ideas, i.e., when you talk about raising the tide and lifting all the boats, the tide is described as the economy, the boats as the people, and lifting all the boats is on what it takes to support the people and rakyat. What would be some of the ideas that you can share with us that is contained within the MEM that is important for us to look at when we talk about what it takes to lift up
the people or the rakyat. Okay, so I know that this government is also concerned about equity, social justice, and the well-being of the rakyat, right? And there's a lot of discussion about this, in the context, for example, of the reform to the fuel subsidy or taxation. And there is an understandable concern, for example, that one of the main potential tools for taxation, GST, that it is regressive. What we are finding from the analysis we did for this MEM is that while understandable, focus on regressivity of any one fiscal policy tool, whether GST, PIT, may be misplaced. What matters is the overall impact of government spending and taxation on the distribution of income and well-being. So what we find, looking at other countries which have been more effective in using fiscal policy tools for reducing poverty and inequality, is that most of the impact comes from the spending side, not from the tax side. So the main reason why you tax the economy is not to redistribute income and wealth. It's to generate revenues that the government use for policy purposes, right? And typically, countries spend roughly similar proportion of their GDP on basic cost of running the government, like law and order, defense, and so on. Once you are able to collect more and more revenue, the proportion of the budget goes toward social spending also tends to go up. And that's where the poverty and inequality reducing impact comes from. So what is constraining Malaysia is actually the very low level of revenue. It's an outlier, in comparison to high-income economies for sure, in comparison to upper middle-income countries, or even to lower middle-income countries. So as long as you stay at the low revenue equilibrium, the government is never going to have enough resources to help the poor and the needy to the extent that they could. And so that's one big constraint that you face here, and that's something that government could consider. Again, this problem identification has been quite a while. However, only very recently do I see the government of the day actually trying to take active measures in addressing this. Yes, of course, while GST could be regressive, it's still a form of consumption tax that is slightly better than a lot better than SST. But it's also important for us to discuss items like the progressive wage model, or the progressive wage policy that has been approved by the Cabinet and the M10, where it looks at trying to introduce a way where we can upskill the B40 to another level. It has gotten a lot of positive feedback from the people and the workers. However, the implementation is still scant, at least in my opinion. The possibility of employers to adopt this is not mandatory. Therefore, it's very much looking at inducement way, maybe a government cross-subsidy of how this progressive wage model is going to be done, 50% by government, 50% by the employer, maybe, or whatever the mechanism may be. But isn't this a step in the right direction, where we look at progressive wage model to complement, say, for instance, the basic minimum wage requirements that the country already has, and of course, with that, also to scale it up slowly as well? Where do you feel the hesitancy is when it comes to, say, the employers, especially the SMEs, in terms of trying to improve on the well-being of their people versus trying to balance the growth of their own companies as well? Do you feel that this is going to be a big challenge for the government to execute? So we know from data that there has been stagnation in the wage growth over a number of years. And the gap between the high skill and medium and low skill workers in terms of the wage levels has not narrowed. In fact, it has increased, right? We're trying to look into these things as well, actually, and we haven't finished our work, so I don't have anything definitive to share based on the evidence and analysis. It's a puzzle for us. I heard the Minister Rafizi talk about the government's vision that eventually, by using progressive wage policy, they want to see a situation where the labor market works efficiently so that people with required talents are appropriately rewarded through the competitive labor market wage setting mechanism. And somehow the perception seems to be that this has not happened in the past. I don't know why this hasn't happened, but again, trying to
move the needle in that direction in the labor market, I think is the right attempt. Whether this particular model and the particular policy will work depends on the details and implementation. I don't think it should become a subsidy scheme for the employers. And I heard on one of the radio interviews recently, the private sector person saying that, I think, if I recall, the subsidy element should be something like 75% of the wage increase to be given to the workers. That's just government giving workers, cash transfer indirectly. That's not very efficient, right? So, I think that calibration is important, but at the same time, in the beginning, I think it's right for it to be voluntary. It has to be attractive enough for employers to subscribe to it, right? So I don't know where they're going to hit the balance in terms of the calibration of these parameters. But, it can be promising, but, unless the labor market begins to produce higher paying jobs and that there is a way for companies to pay people, higher wages, because they are productive, that they are discharging functions that are needed in the economy, any government intervention is unlikely to be sustainable in the long run. Which is why we need to talk about, say, for instance, the circular economy, hydrocarbon economy, the hydrogen blueprint that was announced, NIMP, as we alluded to earlier. These would allow for the job creation of higher skilled possibilities. But I don't know how we can execute that, considering that the money that is needed to get those industries up and running runs into the trillions over the 1 or 2 decades to come. Do you feel that investors are going to be allured by these kind of promises and grandeur, I guess, vision that the government has? Or it's going to be very much what we are seeing today in terms of the FDI flows or even some of the DDIs? It's still going to be about the same, despite these lofty ideals that have been presented by the government. I think most people agree that the key constraint is the talent shortage, right? So one problem is, of course, workers in the current labor market not getting paid enough to sustain adequate living. And that does need to be addressed, and I understand that the progressive wage is a way to address that problem. But that alone does not solve the problem of talent shortage, right? And I'm struck by this statistic of skills-related underemployment. Yeah. There's a significant number of graduates coming out of universities and tertiary education institutions with a degree who are not employed at the level that they thought was basically unemployed. And I think the number runs into, I think, 40% or 50%, if I'm not mistaken. Yeah. Youth underemployment, not necessarily unemployment. So they're employed, but they're doing in the wrong lower level skills jobs, and therefore they're getting paid less than they otherwise would have been. And there, what we don't know is, if it's that they're just on jobs in the economy, or that there's potential demand, but the employers don't find the actual skills in these people, even though they have degrees. And that is also an empirical question. There's anecdotal and survey-based evidence to suggest that the employers are not always satisfied with skills that potential employees bring, and therefore maybe they're not opening positions that require certain skills. Then that's the low-level equilibrium, right? So you need to find a way to get out of that equilibrium, but it takes a while, for the talent to be produced. Striking statistic that we found from our own analysis of the education quality here is that the learning poverty, which is a concept that the World Bank came up with several years ago, it measures the ability of primary school students at, I think, a grade level 5, year 5, to read and do basic math at that level, and whether, what percentage of children can do this or cannot do this. 43% in Malaysia were unable to. I'm sorry? 43. So 43% is, I guess, undergoing learning poverty as defined by the World Bank. Correct, yes. What is the benchmark? What is the number for other countries? Vietnam is in the tune of 20-something%, for example. So it's one of the better performers. Although, still, they have 20-some%, around 20% of children unable to perform at the level expected. Which is what, 10 years old? Roughly speaking, yes. 40 is not the worst, but it's not great. Yeah. Sorry, it sounds like perplexing. Yeah. You're telling me 10-year-old
if I get 10-year-olds out there, 4 of them fail in a way, they're learning poverty. In Malaysia? Yes, that's what our data and analysis show. Yeah. So, there's a, deep reform of the education system that will produce, that will require a couple of decades at the earliest to show results, right? That does need to be started. But that's, for the long run effect of, poverty and inequality. Yeah, of course, because I can see the trajectory of the economic growth as well. Yes. If you can't read and write at 10, or read and write sufficiently to a required status or level that you have deemed to be the level that is needed, the economic prosperity or the propensity for the economic prosperity is diminished over time. Yeah. Oh my God. So there are many indicators of inefficiency in the labor market and then talent pool, right? So it's the underemployment of people with certain degrees. Is it because of lack of jobs, or is it because their skills are actually not sufficient? Maybe a mix of both, right? But then if you keep looking more into the foundation of the system, you have the learning poverty and potential for investing more in preschool education, for example. It is unstructured right now. Yeah, Malaysia spent very little, at least public spending in preschool, and, the kindergarten and below, and that is shown by global evidence that it can have lasting impact on students' learning and potential as workers and well-informed citizens and all these things. Circling back to what you said earlier, when you talk about some of the developed countries or economies, as the revenue increases, a lot more spending can go into social welfare programs or social programs. Do you feel that is being done a lot in Southeast Asian economies? Maybe Singapore would stand out, I suppose, but generally speaking, other economies might be in the same boat as we are. Is that a fair assumption to make when it comes to public spending, when it comes to social efforts? By global comparison, countries in Southeast Asia have tended to be relatively sufficient with small states, so relatively low revenue collection, relatively low public spending, more dynamic market, regional integration and so on. So, Singapore also, they don't spend a huge amount, compared to, say, European countries, right? But that's so there is a regional pattern characteristic, if you will, that distinguishes Southeast Asia from some other parts of the world. Europe in particular, Latin America. Now, as Malaysia moves, toward the high-income status, the challenges that country face also changes, right? And if you want to address inequality, it's obvious that you can't just rely on market dynamics, and spending more on the right kinds of things is definitely one way to do, as demonstrated by other countries, including middle-income countries. Also in the short run, and this is a hotly debated topic, there's room to improve efficiency of public spending, because collecting more, but if your spending is inefficient, you're not going to get the bang for the buck, right? So the obvious one is the fuel subsidy. We ran some simulations to see what is the impact of fuel subsidy on reducing poverty, but also the fiscal cost. And what is the result findings were? Last year, Malaysia spent something like 2.9%, almost 3% of GDP on fuel subsidy. Yeah, right? Coming to a bill of about 60-70 billion. Yeah, it's a huge amount. Social assistance, in contrast, was like 1% of GDP. Yeah, okay. Right? I didn't know that part. It's much smaller. So this is one item that Malaysia could spend more, right? And if you did an impact of on poverty, social assistance with 1% of GDP reduces poverty by 1.7 percentage point poverty level. Okay. Right? Fuel subsidy, 1% only. Oh. But it costs 3 times more. Yeah, of course. Yeah. So it's an inefficient yet expensive way to reduce poverty and inequality. Yeah. So, from that particular point of view, it's correct that the government is talking about reforming it. I know that it's a politically difficult thing, both for Malaysia and for a number of other countries that have tried to do this. But, from a purely economic perspective, it is not the most effective means for reducing poverty and inequality. Despite the political cost that may come along with some of the structural reforms that might be done, including that of removal or
phasing out the fuel subsidy. Do you feel that this government must have that moral right to do it, considering that this is the right way to go when it comes to lifting up poverty? It is demanded upon them, impetus upon them to do so, and they have an answer. Well, that's for Malaysian citizens to decide and voice their opinions about. We coming from outside, we can only offer sort of advice based on evidence that we can put together. We're not always right, but on this one, evidence seems fairly strong that if it wants for politics, it would be best to replace something like a fuel subsidy with a more efficient mechanism. And the one that we would tend to recommend, and something that many countries have already adopted, is some form of cash transfer. And what kind of cash transfer depends on different situations as well as policy objective. But you want to make sure that if you're going to give cash assistance to families, that you want to give them enough so that they can survive, and ideally, maybe poor families can even use it to save something, so that on rainy days they have something to fall back on. There's a lot of evidence that if you give poor families cash directly, they often spend it on things like children's education, family health. Enough research productive has shown things that. Across many countries, across timelines, this has been the case. Right. Yeah. And that would allow them to also be more proactive in looking for jobs, engaging, maybe starting a little small business because they have a little bit of a reserve, right? No, dignity. That's what we're trying to go after. It's more than economics, it's dignity. Exactly. So, there's the effect beyond just keeping them afloat, the cash transfer. Oh, yeah. Speaking of which, sounds like your MEM is like keeping them afloat. Yeah. Not so much thrive. Yeah. Well, actually, some of them can start swimming, if you do this in the right way. But so, giving each family an adequate amount is important. It's not just is there a recommended adequate amount by the World Bank in the MEM, or I guess outside of the MEM? Right now, the cash transfer given, and this is a little bit dated data that we had access to 2019, pre-COVID, right? The cash transfers available at the time amounted to about 11% of the income of the B10, the lowest 10%, only 10%. So that's not a lot. An average for upper middle income countries that have good cash transfer program is in the range of 20 to 25% of the household income. So there's nothing golden about 20-25%. It's just an average. So further calibration can be done. Although giving too much could make these people too complacent and maybe lazy about looking for work because they can become dependent. So we don't want to give them too much. So how do you find that sweet spot? Probably somewhere between 10 and 20% is the my ballpark. But further, more detailed analysis can be done. And there are two ways to do this, right? Right now it's only about 10% for the poorest 10%. For the richer segment, but still B40, they're receiving less than 10% of their income equivalent in cash assistance. One is to increase the budget from 1% of GDP to 2% or whatever. Well, where is that going to come from? Yeah, exactly. If it means fuel reduction, why not? You reduce something else and reallocate, like fuel subsidy, or collect more tax, right? Logically, those are the options, or borrow more. Or all three, also possible. Yes, right. But basically leading back to fiscal tools to alleviate poverty, which is what the whole mantra is all about. And then another way is to take the same amount the government has allocated, 1% of GDP, and give it to only the needy, say B40. In 2019, 45% of T10 received some cash assistance from the other government. 55%? Well, 45% shouldn't have received it, right? T10. Oh, sorry. Right? Yeah. Top I thought 10%. B10. Yeah. B10, B40, 85%. How did you calculate? Oh, sorry, from fuel subsidies. This is a cash transfers, So, household survey data. T10 got cash transfers. Yeah. So, government had a lot of different kinds of cash transfer program, cash assistance. Okay, so efficiency of allocation is also important. So if you tighten the eligibility to give it only to those who really need it, you can actually have much greater poverty impact. Which falls back to my final question.
of the day, or for this particular conversation that we're having. The Economy Ministry is talking about PADU. I don't know whether you're familiar with it. Yes. This is the unit that is supposed to recalibrate using big data, trying to understand behavioral economics of how do we classify the B10, B40, M40, T20. It is outdated, trying to allocate or understand better in terms of the DI, disposable income of the household, as well as down to individual. These efforts, do you think that this is now the critical factor on us trying to understand where we stand when it comes to economic standing of the country? Yeah, so we know about PADU. We don't know the details as to exactly how it's designed and what kind of data it's collecting. Yeah. But again, I think it's the right idea. Many countries have what's called social registry, which is basically a registry of households, not only those currently receiving some form of government assistance, but those who could potentially need it in the future. Okay. Right? In some countries, this sort of registry can cover, I don't know, 60% of the population or more, right? And then it has all the characteristics necessary to identify who needs help, when. Yes. How many children they have, what kind of income they have, what kind of assets they have, what programs they are currently accessing, and so on. And then some of them use it to determine, okay, for this program, the primary target is, single mother with children, right? Well, and that data can be retrieved. Exactly, right? So, if PADU allows the government to do all that, I think it is going to be a game changer, and it's the right thing to do. Often the challenge, though, is that there are people who are excluded from these things. Remember I said 15% of B40 was not receiving that's right. cash assistance because they fell through a crack. Yeah. Right. So can PADU bring those people into the fold, in terms of the registration? And there are practical logistical challenges as to how you do it, because they're excluded because they're not easy to reach, they're not easy to identify, right? So if PADU cracks that a challenge in terms of additional data collection beyond merging existing databases within various corners of the government, then I think it can become the kind of social registry that other countries also are trying to build up. Thank you very much. That was our conversation with Dr. Yasuhiko Matsuda, the country manager of the World Bank Group here in Malaysia. He is also the representative to Malaysia from the World Bank. If you want to learn more about this particular conversation or learn more about some of the conversations that we've had when it comes to Budget 2024, just head off to astroawani.com. Look for Belanjawan 2024 right there. My name is Ibrahim, Sani. Catch you in the next one. Mama, baju kotor. Breeze 2 dalam 1 Silky Sakura membersihkan kotoran degil dengan haruman berpanjangan walaupun ditinggalkan semalaman. Melangkau pelembut dengan Breeze 2 dalam 1. Magnum Matcha Crumble baru. Aiskrim matcha lembut. Saludan coklat tebal. Dan cepisan biskut rangup. Magnum Matcha Crumble baru. Magnum, kenikmatan sejati. Mama, baju kotor. Breeze 2 dalam 1 Silky Sakura membersihkan kotoran degil dengan haruman berpanjangan walaupun ditinggalkan semalaman. Melangkau pelembut dengan Breeze 2 dalam 1. Itu bukan cara nak nyanyi, adik. Gillette Flexi Vibe, kepala fleksibel. Cukup sekali terus licin. Cukup sekali terus licin, tak kecoh. Gillette Flexi Vibe. Malaysia Madani adalah panduan